जय श्री स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, હવે આજનો આપણો લેક્ચર છે વેરિયેબલ ડિક્લેરેશન. વેરિયેબલ ડિક્લેરેશન મીન્સ હાઉ ટુ ડિક્લેર ધ વેરિયેબલ અથવા તો વેરિયેબલ કેવી રીતે ડિક્લેર કરી શકાય. ઓકે, સો before we understanding about the variable declaration, first of all we have to understand what is the variable. So it is a necessary that we have to understand the concept of a variable. So what is the variable? Then the answer is variables are used to store the data values. Okay, so what is the meaning of variable? Variable is used to store data's value. Okay, or we can simply say that variable is used to store the data. So let's see one example. For example, I have declared one variable just like integer a. Okay, so here integer is data type and a is a variable or name of variable. Okay, so now if I write here that a is equal to 15, then the value 15 is transferred to variable. So if I have declared or I have write that a is equal to 15, then the value 15 transfer to the variable a. એટલે કે હું જ્યારે ડિક્લેર કરું છું કે ઇન્ટીજર a, તો આ શું છે? વેરિયેબલનું ડિક્લેરેશન. પછી અહીંયા હું લખું છું કે a is equal to 15 means the variable a store the value 15. So simply we can say that the variable is
used to store the data or value. So we can say that variable is used to store the data, but before store the data we have to declare the variable. Okay, so it's called a variable declaration. Okay, so before store the value we have to declare the variable, then we can store the value in it. So this is the declaration and this is the used to store the value. Means when you write a is equal to 15 means this variable used to store the value 15. એટલે કે જ્યારે હું અહીંયા લખીશ કે a is equal to 15 मतलब એવો થશે કે 50 જે વેલ્યુ છે એ a વેરિયેબલ ની અંદર સ્ટોર. ઓકે, so I must write that before store a value into variable the variable must declared. એટલે કે વેરિયેબલની વેલ્યુ સ્ટોર કરતા પહેલા વેરિયેબલ ડિક્લેર કરવો જરૂરી છે. So let's see one. First of all we see the syntax. Okay, syntax to declare variable. Okay, so data type v1 v2 v3 up to vn. So this is the syntax which is used to declare the variable. Okay, so here data type is valid C data type. मतलब શું કે આપણે જે સી પ્રોગ્રામિંગની અંદર ડેટા ટાઈપ ભણી ગયા છીએ એમાંથી જ કોઈ એક ડેટા ટાઈપ હોવો જોઈએ. ઓકે, અને પછી
डेटा टाइप पछी जे छे v1 v2 v3 अप टू vn, तो ए जे छे ए शुं छे तो वेरिएबल नेम। ओके, तो ए जे छे ए वेरिएबल नेम छे। वी कैन, you must have to remember that we can separate the variable with use of commas। એટલે કે આપણે વેરિયેબલ જે છે એ કોમાનો ઉપયોગ કરી અને સેપરેટ કરી શકીએ છીએ। we can declare the variable using two types। okay, so let's see। So first you can declare the variable like integer max, integer min, integer sum, like that, and the same variable declare as integer max, comma min, comma sum। so this is the two method to declare the variable। it means that you can declare separated variable as well as you can declare the combined variable। okay, so but here we use the comma operator, or we can say that comma। okay, so more than one variable is separated by comma। okay, then we can declare the variable just like this। so you have to remember that we have to declare the variable at starting of function। ઓકે, એટલે કે આપણે જે વેરિયેબલ ડિક્લેર કરવાનો છે એ વેરિયેબલ જે છે એ આપણે ફંક્શનના શરૂઆતમાં જ ડિક્લેર કરવાનો થશે। સો ચલો આપણે જોઈએ એક એક્ઝામ્પલ। એટલે આપણે જોઈએ કેવી રીતે કરવાનું છે। તો void main
અને આ જે ફર્સ્ટ પોર્શન છે એ જે છે એ વેરિયેબલ ડિક્લેરેશનનો રહેશે, એટલે કે વેરિયેબલનું લેશે, અને પછી જે છે એ એની અંદર આવશે statement. It means that whenever I declare the void main, then in this function the first section is used for the variable, then the next section is used for the statement. Okay, let's see the example that so here this is the variable declaration section, and then this is the statement section. Okay, let's see some small example so for the better understanding. Hash include stdio.h, this is the header file, then main function, that void main, and integer, for example take a variable that number. Okay, so first printf enter the number, scanf %d %num if num modulo 2 is equal to 0, printf even else, program to be continued. Or okay, get ch and program close. So here
this section is variable declaration and the remaining section is statement. Okay, so this is the variable. Okay, now we are going to learn about our next topic, that assigning values to a variable. Okay, so how to assign the variable? For assign the variable, we have to use the assignment operator. Okay, it means to declare the value or assign the value, we have to use the assignment operator, that is is equal to. Okay, so is equal to is the assignment operator. So after the declaration of variable, they are assigned value, that is initialized using this operator, and this is the assignment operator. Okay, so the syntax is variable name is equal to constant. So this is the syntax to assign the value to the variable. Okay, so assign the value to the variable मतलब શું કે આપણે જે વેરિયેબલ ડિક્લેર કર્યો છે એને કોઈ પણ એક વેલ્યુ અસાઇન કરવાની અથવા તો કોઈ પણ એક વેલ્યુ જે છે એ જે તે વેરિયેબલની અંદર સ્ટોર કરવાની. તો એના માટે જે છે એ આપણે અસાઇનમેન્ટ ઓપરેટરનો ઉપયોગ કરીશું. ઓકે, અસાઇન ધ વેલ્યુ કરવા, કોઈ પણ વેરિયેબલની વેલ્યુ અસાઇન કરવા માટેની જે સિન્ટેક્સ છે એ આ જે છે એ શું છે, સિન્ટેક્સ છે શેની કે વેલ્યુ અસાઇન કરવા માટેની. ઓકે, તો હવે આપણે જોઈએ એક એક્ઝામ્પલ. એટલે કે ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા હું એવું લખું કે
integer રેડિયસ અને રેડિયસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 45, તો આ જે છે એ વેલ્યુ અસાઇન કરી કહેવાય. તો ધીસ ઇઝ ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ assigning the values. ઓકે, તો આવી રીતે જે છે એ કોઈ પણ વેરિયેબલને વેલ્યુ અસાઇન કરવામાં આવે છે. અને ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે the variable can also be assigned the value of expression. કેવી રીતે? તો સમજીએ આપણે એક ઉદાહરણ દ્વારા. ફોર એક્ઝામ્પલ, હું અહીંયા લઉં છું વેરિયેબલ 2. કયા? તો ઇન્ટીજર લેન્થ અને width. ઓકે, ત્રીજો એક વેરિયેબલ લઉં છું ઇન્ટીજર એરિયા. તો અહીંયા હું જે છે એ આવી રીતે લખી શકું કે area is equal to length multiply by width. Okay, so variable can also be assigned the value of expression. એટલે કે વેરિયેબલ ને એક્સપ્રેશન ની વેલ્યુ પણ અસાઇન કરી શકાય છે. એટલે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે આ શું છે. So this is called as a expression. Okay, અને આ શું છે? તો કે આપણો આઉટપુટ વેરિયેબલ. મતલબ શું કે લેન્થ એન્ડ વિડ્થનું જે મલ્ટિપ્લિકેશન થશે એ જે તે આન્સર આવશે એ આન્સર જે છે એ આ હોલ એક્સપ્રેશનનો આન્સર એ આ એરિયા નામના વેરિયેબલની અંદર ટ્રાન્સફર થશે. ઇટ મીન્સ ધેટ કે ઇફ for the above example, if length equal to 5 and width is equal to 10, then area is equal to length multiply by width. So area is equal to 5
multiply by 10, then area is equal to 15. So the value of this expression are finally stored into the particular variable. So this statement says that the variable can also assign the value of expression. So it's called a expression. And it is also possible to assign the value to the variable at the time of declaration with the following format. એટલે કે એ વસ્તુ પણ શક્ય છે કે તમે જે છે એ ડિક્લેરેશન વખતે જે છે એ વેલ્યુ અસાઇન કરી શકો. કેવી રીતે? તો સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ એનો સિન્ટેક્સ. એટલે ડિક્લેરેશન સમયે કેવી રીતે વેલ્યુ આપણે અસાઇન કરી શકીએ? તો કહેશે ડેટા ટાઈપ variable name is equal to constant. એટલે કે આપણો જે છે એ કોઈ પણ ડેટા ટાઈપ વેરિયેબલનું નેમ અને એની જે છે એ વેલ્યુ. So let's see one example that integer length is equal to 40, width is equal to 10. So here we assign the value to the variable at the time of declaration. Okay, so I hope you understand both the concept that variable and assigning the value to the variable. In the next